आयज आमी पळयतले मोगाच्या बाबंडो वी लर्न फ्रॉम एनिमल्स जनवरां कोणें शिंकपाक. सबर वशें आसा मोगाच्या बाबंडो सबर वस्तू मनीस आयकना तेन्ना मनीस डिसोबे कोत्ता तेन्ना देव मनशाक जनवारां वरवीं शिकयता. आनी आमी पळयता सबार जनवरां दे वंडरफूल माय फ्रेंड. सबार जावन ती जनवरां फेथफूल आपल्या मास्टर आपल्या घरांत दोनयेक आसा तांकां फेथफूल जावन आसा. ताका देवान असली क्वॉलिटी दिलेली आहा. हांव पळयता सबार जाणांच्या घराब्यान जनवरां आसता तेन्ना तांकां कितें आसा दे डोंट हॅव फियर दे प्रोटेक्ट देम द डॉग्स ही सुणी वो कितें आसा घरान ती ताका प्रोटेक्ट कोत्ता आनी ताका लागून चोर पासून येवपाक तांच्या जिवितान वो घरान भियेता. आनी हेच भाशेन मोगाच्या बाबंडो हांव पळयता सबार जनवरां पासून आयच्या दिसाक सबार फेथफूल आसा मनशा सवय. पूण मनीस आयज फेथफूल ना. Even the dogs or animal, they are faithful today. But no man, you cannot trust man, my friend. मनशाचेर तूं विस्वास दरीत जाल्यार देवाचें उतर सांगता तूं वडांतली व्हड चूक कोत्ता. मनीस केन्ना बदलप तुका खबर आसना. when man is going to turn तुका खबर ना. आनी तेच परी मोगाच्या बाबंड हांव एक धाकटी स्टोरी सांगता. एक बायलेची आनी ती बायल एक डिप्रेस जालेली गो मरण कोन. आनी जेन्ना ती डिप्रेस जाली तेन्ना मोगाच्या बाबंड ती गो मरण कोन एक सुरविल्ली तेन्ना ती सोरो पिवन पिवन तूं डिप्रेस जाली घरांत. आनी मोगाच्या बाबंड जी डिप्रेस जाली तेन्ना स्मोकिंग करूंक लागली आनी घरांत एकलीच बसोन चिंतनाचो बार. आनी तेच्या घराबेन एक सुणें आसलें आनी ते सुणें मोगाच्या बाबंड ती बायल डिप्रेस जाले तेन्ना ओगी बसोन रडटा तेन्ना ते सुणें येवन तेच्या मुखार नाचताले वो ताका पोशेताले वो ताका लेवताले ताचो मोग कोत्ताले. हे सुण्याक पासून खबर आसली ते डिप्रेशनान ही बायल आसा म्हूण. आनी ते मोगाच्या बाबंड ताका सांगात दिताले. कोण सोयरी पासून नासतना फॅमिली पासून नासतना हे सुणें ताका सांगात दिताले. आनी तेच्या मुखार ते डिप्रेस जाता तितले पाट ते जंपिंग आनी डॅन्स पासून करून ते बायलेक ते डिप्रेशनांतले भायर काडपाक ते चिंताले. आनी एक दीस जाले मोगाच्या बाबंड हे भाशेन सबार हे सुणें ताचो मोग कोत्ता वयता थिंगा येवन ताका किस दिता. वो ताचो मोग पडोवन ही बायल एक दीस डिप्रेशनांतली भायर सरली. आनी मोगाच्या बाबंड जेन्ना ती डिप्रेशनांतली भायर सरली तेन्ना तेन मोगाच्या बाबंड पळयलो सुण्याचो मोग आपणाक कितलो तो आनी ताका तेजो होप मेवलो हे नवे जिवितान भितर सरपाक. आनी सबार वर्सां जावन कोण मोगाच्या बाबंड ती बायल पोत्तून आपल्या घोवाचें चिंतूंक पडली तेन्ना ते बायलेन उपरांत पोत्तून सोरो पिवपाक आनी सिगरेटी पिवपाक कमेस केलें. आनी ताका कंट्रोल जायना जावन मोगाच्या बाबंड ती रातची उठोन जीव दिवपाक ट्रेनीच्या ट्रॅकाचेर ती वचोन न्हिदली. आनी सबार दव पडटालो. आनी जेन्ना ट्रेनीच्या ट्रॅकार ती न्हिदली तेन्ना हे सुण्याक खबर ना. आनी सुणें अकस्मात उठलें आनी सोदता तेन्ना मोगाच्या बाबंड ही बायल सुण्याक मेवना घरान. जेन्ना ती तेन्ना सुणें तेचे आस घेवन गेलो तेन्ना ही बायल ताका मेवली हे ट्रॅकाचेर न्हिदलेली आसली ती मरपाक. आनी जालें कितें मोगाच्या बाबंड सकाळीं फुडें ट्रेन येता 5:05 फास्ट आनी साबार दव पडटालो. आनी हे सुणें मोगाच्या बाबंड फास्ट धांवन ताचो आस घेवन वचोन त्या ट्रॅकाच्या फुड्यान पावले. आनी हे मोगाच्या बाबंड हे सुणें ताका ओडून ते बायलेक सायडीक उडोवपाक तयार कोत्तालो. शी ट्राय टू टेक अवे द वुमन आउट ऑफ द ट्रॅक. पूण ताका ती सुण्या कडेन घडोवना. आनी मोगाच्या बाबंड जालें कितें तेणें पळयलें पयस रावन एक ट्रेन येता ती. आनी जेन्ना मोगाच्या बाबंड ती ट्रेन येताना सुण्यान कितें केलें मोगाच्या बाबंड सुण्यांक कळलें हे बायलेक वेट हेवी आसा आपण कोणें काडपाक जायना.
हे सुणे धांवन मुखार वचोन उडी मारूंक लागले ट्रेनीच्या ट्रॅकाचेर मुखार रावन हे बायलेच्या जंपिंग करूंक लागले व्हडल्यान जंपिंग करूंक लागले वयर सकयल थांबोवपाक ही ट्रेन आनी मोगाच्या बाबणो जेन्ना दो पडटालो तेन्ना हे ड्रायव्हरान पडले कोण जंपिंग मारता म्हणून आनी एज लॉंग मोगाच्या बाबणो हे सुणें जंपिंग मारतना ताका दिश्टी पडोंक लागलें कोण तरी कितें तरी आसा आनी जेन्ना ती फास्ट ट्रेन येताना तेणें थांबयलेली ट्रेन इतले फास्ट तेणें ट्रेन थांबयली मोगाच्या बाबणो कितें जालें जेन्ना ती ट्रेन थांबयली तेन्ना सुणेचो पांवो त्या ट्रेनीच्या ताक पडोन तेजो एक पांवो कातरलो पूण ती बायल साल्वार जाली आमी पळयता हितून ह्या सुण्याचो मोग जनवराचो मोग हे बायलेक लागून आपूण जीव दिवपाक पासून तें सुणें रेडी जालें आनी तेन्ना ताचो एक पांवो त्या सुण्याचो कातरलो त्या ट्रेनीच्या ट्रॅकाचेर आनी हेच भाशेन मोगाच्या बाबणो देव आमचे लागीं उलयता जनवरां वरवीं आमी पळयता मनशाक सबार फावट बायबलाचेर डिस्क्रायब केलेलें आसा पळयत जाल्यार आमी देव सबार जनवरां उजार कोत्ता बायबलाचेर गॉड यूज मेनी एनिमल इन द बायबल आमी पळोवंक जाल्यार फर्स्ट आमकां मेवतलें जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 21 गॉड किल फिजिकली 2 एनिमल देवान पयले सद्याक आदान पातोक केलें ते दीस 2 जनवरां मारली उपरांत आमी पळोवंक जाल्यार एबल म्हणटा पळय तो ही ऑफर एनिमल सॅक्रिफाय उपरांत आमी पळोवंक जाल्यार नोवान कितें धाडलें रेवेन धाडलें कावयो धाडलो पूण तो येवना उपरांत तेणें डाव धाडलो आनी डाव कितें केलें पारवो म्हणटा आमी तेणें कितें केलें ओलिव्ह लिव्स आसा पळय तेची पानां घेवन थंय येयलें आनी तेन्ना नोवाक कळलें उदक सकयल देंवता म्हणून आमी पळयता ओल्ड टेस्टमेंटान देवान सबार सॅक्रिफाय ऑफर करतना सबार एनिमल्स तांणी उजार केलेलीं आसा अशीं देवान मोगाच्या बाबण सबार जाणांक जनवरां वरवीं शिकयलेलें आसा मनशांक थोड्या जाणांक आनी आमी पळयता थोड्या जाणांक बायबलाचेर डिस्क्रायब केलेलें आसा लायक हेरोडाक जेजू कितें म्हणटा फॉक्स म्हणटा हेरोडाक कितें म्हणटा फॉक्स ही वॉन्ट टू किल जीसस इवन आमी पळयता देंवचाराक कंपेर केलेलो आसा इज अ सर्फंट आनी सबार अनबिलिवरांक ओ फॉल्स प्रिचरांक बायबलाचेर आयडेंटिफाय केलेलें आसा एज अ डॉग ओ स्वायन ओ पीग जेजू म्हणटा दुकरांच्या फुड्यान मोतयां उडोय नाका जो कोण आयकोना पळय ताका असल्या लोकांक हे भाशेन डिस्क्रायब केलेलें आसा इवन अनबिलिवरांक जो कोण बिलिवरांक हेल्प करना ओ ताका देवाची वडक आसा पूण दुसऱ्यांक ताका नेचर ना दुसऱ्यांक हेल्प करपाचो तांकां बायबलाचेर गोट म्हणलेलें आसा जेजू सांगता एंड ही इज गोइंग टू सेपरेट द शीप एंड गोट मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 31 एंड ऑनवर्ड आनी बिलिवरांक सबार बायबलाचेर डिस्क्रायब केलेलें आसा एज अ शीप आनी तेच परी मोगाच्या बाबणो आमी पळयता जेन्ना मनीस आयकना जेन्ना मनीस सोंपी ताका लँग्वेज समजना तेन्ना देव सबार जाणांक मनशांक जनवरां वरवीं शिकयता आनी ताका लागून आमी पळोवंक जाल्यार जोब सांगता बट आस्क नाव द बीट्स and they shall teach thee, and the fowls of the air they shall tell thee. कोणा कोणीचार जनवरां कोणीचार ती तुका सांगतली देव कोण तो ती तुका सांगतली कितें देवाची वील तो ती तुका शिकयतली देव म्हणल्यार कोण तो ती तुका सॉस शिकयतले देवान सोबीत जनवरांच्या भितर विजडम आनी सबार एट्रिब्यूट घाल्लेले आसा मोगाच्या बाबणो आमी पळयता ती आयज मनशाक शिकयता आमी पळोवंक जाय आसलें मनशान ताका शिकोवपाक जाय आसलें पूण आयज सबार वस्तू थोडे वस्तू आसा मनीस जनवरां कडेन शिकोवंक शकता आमी पळयता देवान मनशाक सुपिरियर केलेलो आसलो पूण आयज मनीस पातकान जेन्ना सकयल पडलो तेन्ना आयज मनशाची मायंड भितरली डिस्ट्रॉय जालेली आसा लिसन माय फ्रेंड बायबलाचेर 4 तरेची जनवरां आसा आनी देव सांगता असल्या जनवरां कडेन आमी शिकोवंक जाय म्हणून कोण देवाचें उतर आयकना तितले कोण देवाचें उतर रिजेक्ट करता तितले कोण
सिंपल लँग्वेज ताका सजमना तितले गॉड सेड वी मस्ट बी लर्न फ्रॉम दीस. कित्याक ही जनवरां जावन आसा आमचे दोळे उकटे कोत्ता शिकोवपाक देव कोण तो आनी कितें फ्युचर ते पासून. लिसन माय फ्रेंड, पयलीं जावन आसा आमी म्हणटा मुई एंट. डू यू नो माय फ्रेंड, एंट इज व्हेरी क्लेवर. इतल्या क्लेवर जावन आसा आमी ताका मुई म्हणटा. आनी देवान पळय ताका कितले सोबीत रचल्या मुगाचे भाव म्हणदो. वी कॅनॉट अंडरस्टँड द लिटल थिंग्स. ए मुये सारखे इलेशे ताका पेस पासून ना. वीक जावन आसा फूक मारल्या मुखार वयता तसली. पूण हेच्या भितर विजडम आसा ती आयज मनशाच्या भितर पासून ना मोगाचे बाब म्हणदो. सोबीत ताच्या भितर विजडम घाल्लेलो आसा देवान. सो वंडरफुल गॉड इट इज. So mighty and so full of wisdom, mogacha Baba. The God is so powerful and so powerful in His wisdom. या धाकट्या मुयान देवान असली विजडम घाल्लेली आसा आनी देव म्हणटा हे कोणे तूं आय शीक जो कोण म्हाका ओळखना पळयतो. कोण म्हणटा देव संवसारान हुंयचे कोणे आसा. देव म्हणलो संवसारान ना. एक दीस पळय आसा हे सगळे रिलिजियस मनीस आसा ताका देव सांगता गो अँड लर्न फ्रॉम दीस एंड. देव आसा वो ना तो. लिसन माय फ्रेंड, बायबल कितें सांगता ते. There be 4 things which are little upon the earth. 4 तरेची जनावरां आसा सारकी धाकटी वीक बट दे आर व्हेरी वायस. बायबल सांगता कितें दे आर एक्सिडिंग वायस. इतल्या हुशार. एंड द एंड आर द वीक. The ant are the people not strong. The ant are a people not strong. ती मनशाच्या भाशेन घोट न्हय ताकद न्हय. मनशाक शक्ती आसा तसली मुयेक शक्ती ना. Yet they prepared their meat in the summer. पूण कितें आसा ताका विजडम आसा कशी प्रिपेर करूंक जाय पळय ते मोगाच्या बाबडू. बेश्टी मुई मनशाच्या नदरे मुखार ती मुई जावन आसा. होट मारल्यान मोत्ता तसली उपेग नासलेली मुई. पूण ताका पळय विजडम घाल्लेली आसा तसली आयजून मनशाक ना मोगाच्या बाबडू. मनशाक विजडम केन्ना मेवता. मनशाक विजडम मेवता हाली जेजू वरवीं. जेजू जावन आसा विजडम. जेजू ना त्या मनशाक भितर विजडम ना. ताका संवसाराची कितलेय विजडम आसत मोगाच्या बाबडू संवसारान कितें करपाची. बट फॉर द इटर्निटी they do not have the wisdom. Only Jesus Christ is your wisdom, your power, your sanctification and all. And devan taka kite घाल्लेले आसा wisdom. And ते कितें करता they prepare their meat in the summer. आमी केन्ना पळयता समार आमी प्रिपेर करता फुडाराक पावसाक. त्या तेंपार लोकां कोण फ्रीज नासली. So people prepare their meat or food for the summer or raining or winter. सेम वे मोगाच्या बाबड ते कांय देवान असली जाणवाय दिलेली आसा प्रिपेर करपाक. आनी हांव दाखयता ते कितें करता पळय ते मुये. लिसन, एंड कितें करता दे वर्क टुगेदर. ती कोण एकामेकाक हेट करना मोगाच्या बाबड. जशें आमी एकामेकाक हेट करता पळय ती आमी एकामेकाक हेट करता ते भाशेन मुये केन्नाच एकामेकाक हेट करना. दे ऑलवेज वर्क टुगेदर. लिसन माय फ्रेंड, एंड कितें आसा दे वर्क टुगेदर एज अ ग्रुप माय फ्रेंड. दे आर व्हेरी क्लेवर जावन आसा. ते कितें करता जेवण वता आनी जमनीताक भितर व्हरोन दवरता आपल्या घरांत. आनी मोगाच्या बाब म्हणतो हांव पळयता विंटराक येवसोर ती खूंय आसता गलीनी आसता. विंटर येवस काबार जावसो ती गलीनी आसता. तेज्यान पयलीं कितें करता जेवण ती जेता आनी वचोन भितर सामान प्रिपेर करता. असली विजडम ताका देवान दिलेली आसा टू प्रिपेर टू वर्क. दे हेल्प इच अदर. आनी ताका लागून आमी पळोवंक जाल्यार मोगाच्या बाब म्हणटा देव मनशाक सांगता जो कोण काम करना पूण दुसऱ्याचे पयशे खाता. ओ दुसरो कोण काम करना पूण दुसऱ्यांक नाडटा. ओ दुसरो पळय काम करना. आयज आमी पळयता सबार बिलिवर काम करना. सांगता देवान म्हाका काम करनाका म्हणलेलें आसा. God told me to not to work. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा तसल्या मनशांक go to the end. अरे आवशा हे मुयेच्या फुड्यान वच आनी कितें कर कन्सिडर हर वे. अरे आवशा हे मुयेच्या फुड्यान वच आनी पळय ताची चाल कितें ती ताचे वे कितें ती. एन कितें
बी वायज आनी हुशार जा. कोणाच्या फुड्यान धाडटा देव असल्या मनशांक? मुयेच्या फुड्यान शिंकपाक एक इस्कॉल कशी. आयज आमी पळयता भुरग्यांक आमी इस्कॉलाक धाडटा तेच परी देव कितें सांगता? आवशा वोस आनी मुयेच्या फुड्यान शिंक. ताची वे कितें ती, कितल्या वायज ती. which having no guide, oversee or rule, provide her meat in the summer. कशें पळय तें सुगूर करून दवरता ते. And gather her food in the harvest. How long will thou sleep, O sluggard? कितलो तेंप पासून घरान तूं न्हिदोर रावतलो? कितलो तेंप पासून तूं दुसऱ्यांचेर फाटी येतलो? आनी हिंगा आमकां देव कितें सांगता? वी मस्ट बी वर्क. आमी काम करूंक जाय. आनी देवान सांगलेलें आसा मोगाच्या बाबून तें काम करपाक जाय म्हणून. देव कितें म्हणटा? काम करना त्या मनशांक कितें म्हणटा? आवशी मुयेच्या फुड्यान वच आनी शीक. ती मुय पासून कसली काम करता ती आपल्याच्या पोटाक पोट भरपाक. And listen, my friend, Bible कितें म्हणटा? He that gather in the summer is wise son, but he that sleep in harvest is a son that costs same. लॉज आटा तसलो भुरगो जो काम करना पळय तो. आमी पळयत जाल्यार मोगाच्या बाब म्हणदो जेजू पासून ह्या संवसारान येयला तेन्ना एज अ देव आनी मनीस इन वन बॉडी जेजू पासून ह्या संवसारान काम करतालो. आनी आयज आमी पळयत जाल्यार सबार प्रिचर आनी पास्टर्स मोगाचे बाब म्हणदो कितें करता? ते काम करना. लोकांचे तायस घेता. Tithes not even mentioned in the new covenant. They belong to the old covenant. पण देवाचे उतर आत्ते आसता ते पत्ते करून लोकांचे काम आपणी काम करिना. आमी पळयता मोगाचे बाब म्हणदो बायबलाचेर लिसन कितें म्हणटा? फॉर इवन वेन वी वे विथ यू. पॉल कितें म्हणटा? आमी जेन्ना तुमच्या संगाताक येयलेले, तुमचे सगळे येयलेले थेसलोनिया, वी कमांड यू that if any would not work, neither should he eat. जो काम करना ताणें जेवचें न्हय म्हणलेलें आसा. आमी पळयता मोगाच्या बाब म्हणदो हें देवाचें उतर. देवान सांगलेलें आसा जण एकल्याक काम कर आनी आपल्या फॅमिलीक प्रोवायड कर म्हणून. देवान सांगलेलें आसा जो कोण काम करना ताणें कितें 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 म्हणलेलें आसा देवान? जो कोण काम करना ताणें बोशी जेवन कुजनान येवचो न्हय. ताणें बोशी जेवन हावचो न्हय. जेवचें न्हय म्हणलेलें आसा मोगाच्या बाब. हेजो मिनींग कितें? that person must be realized. जेवण तुका बेश्टें मेळोंक शकना, आयतें मेळोंक शकना. ताका बाबा कोणें तरी देसपेज केलेलो आसा, कोणें ताका कोश केलेले आसा आनी तूं आयतें खाता ना. बायबलाचेर आमकां मेन्शन केलेलें आसा जो कोण काम करना ताणें जेवचें न्हय म्हणलेलें आसा. आनी आयज मोगाच्या बाब म्हणदो सबार प्रिचर्स पास्टर्स जे काम करना ते चिंता आपणें देवाचें काम करता म्हूण आनी ताका लागून आमकां धावो आणटो सगळें मेळोंक जाय ना. मोगाच्या बाब म्हणदो ओय देवाचें वील वो देवाचो फ्री ऑफरींग देव सांगता दी म्हूण तुज्या खुशे मोतीन खुशे मोनान आसा जाल्यार. पूण आमी पळयता बायबलाचेर व्हडले व्हडले अपोसल इवन द पॉल दे वर्क देमसेल्फ. पॉल देवाचें काम करतालो आनी आपल्या हातांनी तो काम करून आपल्याचें पोट भरतालो. तो दुसरे कोणें मागो नासलो. लिसन, neither did we eat any man bread for naught, but wrought with labor and travel night and day that we might not be chargeable to any of you. आमी कोणाच्या कोणा पयशे मागोवना म्हणटा. आमी रात आनी दीस काम करून आमी आमचे गरजो पुरो केले. आमी दुसऱ्यांक पासून दिले म्हणटा मोगाच्या बाबान दुसरे कोणे पॉल. आनी देवाचें उतर कितें सांगता? आवश्या मनशा एंटाच्या फुड्यान वच, गो टू द एंड अँड लर्न फ्रॉम दॅट एंड. मुयेच्या फुड्यान वच आनी शीक ती मोई कशी काम करून आपणाचें पोट भरता पळय तें. लिसन माय फ्रेंड, आयज हांव सत्ता मोगाच्या बाब म्हणून आयज घडये तुका फिजिकली देवान जायतें काम दिलेलें आसा. फिजिकल तुवें काम केलेलें आसा जायतें. देवान तुका ब्लेस केला जायत. बट वॉट अबाउट द स्पिरिच्युअल वे? तेच भाशेन देवाचें सबार काम उरलेलें आसा मोगाच्या बाब म्हणून करपाचें हांवें आनी तुवें. जशी मुई प्रिपेर करता तेच परी मोगाच्या बाब म्हणून आय आस्क यू, डू यू प्रिपेर? डू यू वर्क इन द किंगडम ऑफ गॉड? जशी मुई काम करता आपल्याचें पोट भरपाक प्रिपेर करता समराक तेच भाशेन सबार काम देवान आमकां दिलेलें आसा. आमी फिजिकल काम करूंकूच जाय, आमच्या फॅमिलीक पोसूंकूच जाय.
पूण तेज्यानी व्हडतें जावन आसा स्पिरिच्युअल काम देवान आमकां दिलेलें आसा करपाक. आर वी वर्किंग इन द किंगडम ऑफ गॉड माय फ्रेंड? लिसन कितें म्हणटा तें जॉन कितें म्हणटा? Say not ye there are 4 months, and then come the harvest. Behold, I say unto you, lift your eyes and look the field. They are white already to harvest. पडे 4 म्हयने तुम्ही म्हणटा न्हय आनी उपरांत पीक येतलें. पडे पीक ऑलरेडी येयलेलें आसा. कितलें पीक जालें आसा पूण वावराडी थोडे आसा ह्या शेतान. आमी पळयता मोगाच्या बाबून कितलो लोक आसा आयज साल्वार जावन आसलेलो. आनी देव म्हणटा जशें तुवें संवसारान काम कोत्ता तशेंच तूं म्हज्या किंगडमान काम कर. म्हज्या पुता म्हजे धुवे तुका हांवें हाडलेलें आसा ह्या संवसारांतले भायर काडून म्हज्या किंगडमान जेजूची खबर सांगूंक. लिसन माय फ्रेंड, बायबल कितें म्हणटा तें? Then said he unto his disciple, the harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he send forth laborers in his harvest. पीक तर खूब आसा पूण वावरांनी थोडे. आनी आयज जेजू तूं कोणान म्हज्या लागीं जाता. म्हज्या पुता पळय हे मुयेच्या फुड्यान वच आनी पळय पळय कशी ती प्रिपेर कोत्ता कोडे इटर्निटीक ओ फुडाराक. तेच बरी हांवें तुका इचून काडलेलो आसा ह्या म्हज्या किंगडमान काम करपाक. आनी मोगाच्या बाबंडो देवान तुका आनी म्हाका काम दिलेलें आसा हें करपाक. आयज आमी केलां काय? ओ आयज आमी संवसारांतलेंच केलां काय? संवसारा पासून आमी बांदून दवरलां जाय. संवसारा पासून आमी हें काम केलां जायत पूण देवाच्या किंगडमा पासून आयज आमी हाटी उरलेले आसा जायत. आनी तूं उरला जाल्यार पासून मोगाच्या बाबंडो जशी एक देवान काम दिलेलें आसा, विजडम दिलेलें आसा आनी तुका जायना जाल्यार पासून there's still hope my friend. Still time जावन आसा to come to Jesus and said, Lord म्हज्या लागीं काम करूंक जायना तुज्या किंगडमान. म्हाका तूं कर लॉर्ड तुज्या किंगडमान वर्कर. And Jesus will make to you like he said to his follower, follow me and I will make you a fisher of men. मनशाक दत्ता तसलें काम हांव तुका दितलो. ओ मनशाक दत्ता तसलें हांव तुका हारी कोत्तलो. I will make you a fisher of men. Have you come my friend like this? जे देवान आमकां काम दिलेलें आसा तें आमी हूंय उडयलेलें आसा. लिसन मुई कितें कोत्ता? मुई मोगाच्या बाबंड एकामेकाक ते सपोर्ट कोत्ता. ते केन्नाच हेट करिना एकामेकाक. दे ऑलवेज शेअर or support each other. आयज हो नेचर म्हजे भितर आसा काय? म्हज्या बाबणाक हांव हेल्प कोत्ता जायत, म्हज्या बाबणाक हांव सपोर्ट कोत्ता जायत ओ ताका हांव सकला उडयता. आयज आमी पळयता मोगाच्या बाबण कितले एकामेकाक सकला उडयता. 100 जाणांक सकल उडयता मोगाच्या बाबण. नो आमी पळयता त्या पासून देव सांगता मुया कोणा वचून शीक. ते कितें कोत्ता? ते प्रिपेर कोत्ता, ते काम कोत्ता टुगेदर. बागाक रावन ते काम कोत्ता आनी एकामेकाक ते सपोर्ट कोत्ता मोगाच्या बाबण. एक पासून मुई हाटी उरो जाल्यार ती ताका हेल्प कोत्ता हाडटा ओडून. आनी पळय जाल्यार मोगाच्या बाबण बायबल कितें सांगता? हिब्रू बट टू डू गूड एंड कम्युनिकेट forget not, for with such sacrifice God is well pleased. तू शेअर कर म्हणटा आनी हे सॅक्रिफायस ते देवाक जाय. देवाक कितें जाय? तुवें तुज्या बाबणाक हेल्प केलेलें मोगाच्या बाबण. लिसन बायबलाचेर अशें म्हणलेलें आसा मोगाच्या बाबण, whosoever have had this good world good, ह्या संवसाराचेर तुका जायती ग्रेस काय आसा, and see his brother in have a need and shut up his bowels of compassion. From him how dwell the love of God in him. जॉन सांगता सबार देवान तुका ग्रेस काय दिलेले आसा आनी तुजो भाव एकलो पडयता, तूं सफर जाता तो पूण तूं ताच्या पासून मागता. यू जस्ट ओनली प्रेइंग फॉर युअर ब्रदर बट यू नॉट गिविंग युअर सेल्फ. कसो म्हूण तुज्या भितर देवाचो मोग आसा? कशांनी जाता मोगाच्या बाबून? कसो आसूंक शकता? आनी तो देव म्हणटा पळय मुयाची मुय कशें एकामेकाक हेल्प कोत्ता ती, एकामेकाक सपोर्ट कोत्ता पळय ती. लिसन माय फ्रेंड,
जेम्स कितें म्हणटा, what do it profit my brethren though men say that he have a faith? कोण म्हणत तर म्हाका भावार्थ आसा पूण त्याच्या जिवितान कामां ना जाल्यार can that faith save him? तो त्याचो भावार्थ ताका साल्वार करूंक शकता? ना. If a brother or sister is naked and destitute of daily food, एका भावाक आनी भयणांक तर आंगाचें ना ओ जेवण ना, आनी तूं हालीं म्हणटा डिपार्ट इन पीस, ब्रदर आयज शीं पडटलें, बरे भाशेन नेस, गरम घाल, बरो जेय, पूण तूं ताका दिना जाल्यार गोरजांक तूं हालीं उलयता जाल्यार वो तुजो भावार्थ तुका साल्वार करूंक शकता काय शकता? ना. इवन सो फेथ, if it had not worked, is dead, been alone. आनी देव म्हणटा हे मुवयाची पळयला तुमी, हे मुवया कितें करता? दे वर्क, दे सपोर्ट इच अदर, आनी कितें? प्रिपेरिंग फॉर द विंटर. त्या फुडाराक मोगाच्या बाबंडो कितें करता? सामान दवरता. आनी मुवया मोगाच्या बाबा गरमेच्या दिसांनी आमी पळयतलो साबार गांव प्रमाणे ते गरमेचे when the summers come, they come out, take the food and go inside, come out and take the food and go inside. भायर सोदता, जेवण घेता आनी भितर गोलीनी वयता आनी थिंगा ते दवरता फुडाराक, प्रिपेरिंग फॉर विंटर. लिसन माय फ्रेंड, आयज घडये आमी जायते प्रिपेर केलां जाय त्या संवसारान मुवयाच्या भाशेन. But what about your eternity? Have you prepared eternity, my friend? कितें म्हणलेलें आसा? कितें म्हणटा बायबल मोगाच्या बाबन? लिसन, have you prepared your treasure in heaven? जशी मुई प्रिपेर करता फुडाराक, फुडार येता त्या फुडाराच्या सिजनाक, तशेंच आमी कितलें प्रिपेर केलां जायत सर्गीच्या राज्यांत? कितलें आमी प्रिपेर करून दवरलां जायत? कितलें आमी मुयेच्या भाशेन व्हरोन दवरलां जायत सर्गीच्या राज्यांत? लिसन, कितें म्हणटा? lay not your treasure upon the earth, lay not up for your treasure, yourself treasure upon the earth, where moth and rust to corrupt, and where the thieves break through and steal. But lay up for yourself treasure हुई, जेजून हुई सांगलेलें आसा ट्रेजर आमकां दवर म्हूण सर्गीच्या राज्यांत. जशी मुई ओरोन आपल्याच्या गोलीन दवरता जेवण, तेच भाशेन जेजून सांगलेलें आसा एका मुयेच्या परी तुजें सगळें ट्रेजर, तुजें सगळें जेवण, तुजें सगळें हुंय दवर सर्गीच्या राज्यांत. एक्झॅक्टली माय फ्रेंड, आयज देव आमकां शिकयता असल्या मुये वरवीं. आयज आमी कितें केलेलें आसा? सगळें ट्रेजर आमी अर्थाक दवरलेलें आसा. कित्याक संवसारांत दवरलेलें आसा आनी हो संवसार थोड्या दिसांचो मोगाचो बाब म्हणून आमचो. कित्याक हांव आनी तूं ह्या जाग्यार चड तेंप उपपाक ना. जेजू सांगता ज्या जाग्यार तुजें ट्रेजर आसा त्या जाग्यार तुजें काळीज आनी मोन आसतलें म्हणलेलें आसा ताणें. लिसन, कितें म्हणटा पॉल? फिलिपियन 4, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound in your where? In your account. आमी पळयता तुज्या नांवाचो अकाउंट दवरलेलो आसा देवान. If you are in Jesus Christ, there's an account in your name in heaven. आयज कितले तुवें धाडलां जाय सर्गीच्या अकाउंटाचेर? आयज आमचे कडेन जायतें आसा ह्या संवसाराच्या अकाउंटाचेर, पूण सर्गीच्या अकाउंटाचेर हांवें कितल्यांक धरून जोडलां जायत? ह्या सर्गीच्या अकाउंटाचेर हांवें कितलें धाडलां जायत म्हजी ट्रेजर इन हेवन, माय फ्रेंड? लिसन, पॉल कितें म्हणटा? इफ इन दीस लायफ only we have a hope in Christ, we are of all men most miserable. जर तर आमकां संवसारांचो होप आसा जाल्यार क्रिस्त आसोवें, ह्या संवसारानूच आमकां चान्स आसा जाल्यार, ह्या संवसारांचोच लायफ आसा जाल्यार, आनी मॉडर्न को लायफ ना जाल्यार वेस्ट ऑफ टायम म्हणटा. हेजेर आमकां कितें दाखयता? माय फ्रेंड, ह्या संवसारांत तें लायफ इज कितें? टेम्पररी. आमचें बेस्ट लायफ आनी गूड लायफ खंय जावन आसा? In heaven, not on earth. And ताका लागून बायबल सांगता, do not lay your treasure on earth, lay your treasure in heaven. आनी ताका लागून पॉल म्हणटा, जर तर हेंच आमचें लायफ हिंगाच आमी बांदून दवरपाक जाय जाल्यार मोस्ट मिजरेबल आमी मनीस. कित्याक सगळे संवसाराचे लोक तशेंच जिवीत जियेता. ना, पॉल सांगता, नो, this life on earth is not compare what is going to be eternity. आयज हांवें कितलें इंटरनेटीक दवरलेलें आसा मोगाच्या बाबण तूं. लिसन,
For here we have no continuity. कितें आमकां ह्या संवसारान कंटिन्युसिटी ना. आमी सदांच हिंचे न्हय मोगाचे बाबंदू, सदांच आमी संवसाराचे न्हय, बट वी सीक वन टू कम. हुंयची हेवनली जेरुसलेम. आनी ताका लागून बायबल आमकां सांगता, set your affliction on thing above, not on things on earth. सगळी चिंतना तुज्या ट्रेजर सर्गीचे आसूं दी. जशी मुई बायले जेवण व्हरोन भितर दवरता, आपल्या गोलीन दवरता, बायलें जेवण व्हरोन भितर घालता, तेच बरी ह्या संवसारांतली सगळे ट्रेजर कितें आसा ते हेल्प करून गॉस्पला पासत, दुसऱ्या पासत तुजे कोडे वयर सर्गार बरोवन दवर. एका मुयेचे परी मुई जशी बोत्ता पळय तशी आपल्याचें जेवण. लिसन मोगाचें बाबंदो. उपरांत दुसरें जनावर जावन आसा कॉनिस. आमी पळयता सबार तरेचें हें जनावर जावन आसा, इतले ब्युटी जावन आसा. आनी कोंकणीन ताका कितें म्हणटा ती खबर ना, कित्याक बायबलाचेर कोंकणीन सबार तरेचें नांव दिलेलें आसा जनावरां म्हणून. हे सोंश्याचे भाशेन ती दिसता पूण सोंशें न्हय. तसलें जनावर जावन आसा. पूण हे जनावर मोगाचें बाबंदो सो कितें आसा, ताका विजडम देवान दिलेलें आसा. सी माय फ्रेंड, कॉनिस वायजली एवॉयड द रिस्क. जेन्ना कितें डेंजर ताका कळलें जाल्यार ती केन्नाच रावना त्या जाग्यार. ताका डेंजर ताका कळलें जाल्यार खूंय वयता ती धांव मारून गोलींनी वचोन लिपता. ताणी गोली केलेली आसा, गोली ताका ऑलरेडी केलेली आसा देवान खोडपांनी, तसल्या जाग्यांचेर ते लिपता. आनी आमी पळयता मोगाचें बाबंदो, प्रोवर्ब आमकां सांगता, द कॉनिस आर but a feeble flock, yet make their houses in the rock. आमी पळयता तेजें लायफ कितें जावन आसा. आयज हिंगा आसल्या हाल्या थिंगा, आयज हिंगा आसा जाल्यार तें कितें कांयच ना, बॅलन्स ना, कांयच ना. पूण देवान ताका सगळें प्रोवायड केलेलें आसा मोगाचें बाबंदो. आनी जेन्ना डेंजर येता तेन्ना what they do, they seek protection in that inside the cave. ती हूं वयता केविनी भितर सोदता फॉर प्रोटेक्शन, फॉर रेफ्यूज. आनी आमी पळयता मोगाचें बाबंदो, लिसन, जेन्ना आमच्या जिवितान कोश्ट येता तेन्ना, मोड येता तेन्ना देव म्हणटा ह्या जनावरां कोणासून तूं शीक. कशें ते प्रोटेक्शनान हूं वयता, गोलीन वयता. ते केन्नाच रावना त्या जाग्यार. They avoid, they run very fast, my friend, for the safety. आनी आमच्या जिवितान कोश्ट आनी दुमाड येता तेन्ना आमी हूं वयता जायत. कोणाच्या फुड्यान वयता जायत. आमच्या जिवितान ही मोड येता तेन्ना आमी हूं वयता, मनशाच्या फुड्यान, हेच्या फुड्यान, तेच्या फुड्यान, तेच्या फुड्यान, हेच्या फुड्यान. आमच्या जिवितान मोड येता तेन्ना, आमकडे जायते आसता तेन्ना आमी आमच्या पयशांचेर पाती येता. ते आमची गोठाय म्हूण, ते आमच्या लायफ म्हूण, असल्याचेर आमी पाती येयलेले आसा. आनी देव म्हणटा हे जनावरां कोणासून शीक. कशें ते हूं वयता, प्रोटेक्शनान गोलीनी वयता. आनी बायबल सांगता मोगाचें बाबंदो, some trust in chariot and some horses, but we will remember the name of Lord our God. पूण आमी जाल्यार कोणाचेर पाती येतले, प्रोटेक्शनाक कोण जावन आसा. Who is going to protect us? कोण आमकां प्रोटेक्ट करतलो? Only God. आमी पळयता जशी ती कॉनिस म्हणटा पळय ती मोगाच्या बाबंदो, लीव एवरीथींग अँड गो फॉर द प्रोटेक्शन इन द हावजीस इन द रॉक. गोलीनी भितर वयता आनी ती गोलीनी जेन्ना तेन्ना ती प्रोटेक्ट जाता, ताका कोण हार्म करना मोगाच्या बाबंदो. आनी तेच परी तुजो प्रोटेक्शन कोण जावन आसा. हू इज युअर प्रोटेक्टर. साम्स कितें म्हणटा, जायते पड आमी आज आसतले साम्स 91 verse 2. I will say to the Lord of the Lord, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I trust. तुझं प्रोटेक्शन कोण जावन आसा. जेन्ना तूं आलता दोलता तेन्ना तूं कोणाच्या फुड्यान वयता जायत. कोण तुजो प्रोटेक्टर जावन आसा. संवसार, दुडू, ग्रेसकाय, ओ देव. लिसन, बायबल कितें सांगता ते. The Lord also will be a refuge for the oppressor, a refuge in time of trouble. जेन्ना म्हज्या जिवितान कोश्ट आनी दुमाडे आनी हांव आलता तेन्ना आलता आनी दोलता तेन्ना हूं वयतलो, म्हज्या देवाच्या फुड्यान.
ही इज माय रेफ्यूज, ही इज माय प्रोटेक्शन. आणि ताका लागून जेजून कितें म्हणलेलें आसा, जेन्ना तुमच्या जिवितान कोश्ट दुमाडे तुमी तकलेलीं आसा, तुमच्या जिवितान आदळ आनी मोड येयलेली आसा, तेन्ना हूंय यो, कम टू मी ऑल ye that labor and heavy laden and I will give you rest. जशें कोनीस आमी पळयता जेन्ना तेच्या जिवितान मोडां ओ बायलेन पर्सिक्युशन ओ तेच्या जिवितान सवार डेंजर आसा तेन्ना ती धांव मारता प्रोटेक्शनाक. तेच परी मोगाच्या बाबन जेजू म्हणटा, हांव तुजो किंग, हांव तुजो सर्वंटार, हांव तुजो हिलर. तूं बरें ना तेन्ना, तूं एकसूर आसा तेन्ना हांव प्रोवायडर, ओ हांव रेफ्यूज, तुका भितर भूक लागले तेन्ना हांव तुजो प्रोवायडर. तुज्या जिवितान स्ट्रेंथ ना तेन्ना हांव तुजें स्ट्रेंथ. तूं जेन्ना सकल पडटा तेन्ना हांव तुजो डिफेंडर ओ प्रोटेक्टर, हांव तुजो जॉय ओ पीस. कम टू मी. आयज आमी हूं वयता जायत मनशाच्या फुड्यान, मनशा कोणें मागोंक, एक कोणें मागोंक, ते कोणें मागोंक, येस आतां कोणें मागोंक, तेस आतां कोणें मागोंक प्रोटेक्शनाक. पूण आमी मेन प्रोटेक्शन आमकां ज्या जाग्यार मेवता त्या जाग्यार आमी केन्ना वचना मोगाच्या बाबण दो. आनी देव म्हणटा ह्या जनवरां कडेन शीक, देवान ताका कशी जाणवाय गेल्लेली आसा ती. लिसन, तुजें प्रोटेक्शन कोण जावन आसा? जेजू. जेजू कितें म्हणलां? आय गिव अनटू देम इटर्नल लायफ and they shall never perish, neither shall any pluck them out of my hand. That means when you come to Jesus for protection, he will protect you, my friend. He will never leave you. तुका केन्ना तो सोडपाक दिवपाक ना. तुज्या जिवितान मोडा पासून येयल्यार तो तुका आपल्या हातांनी तुका प्रोटेक्ट करतलो. लायक कोनीस ह्या जनावरां परी जेन्ना ती जनावरां गलीन वयता तेन्ना देवान ताका ऑलरेडी गली केलेली आसा प्रोटेक्शनान. तेच परी गॉड जीसस इज युअर रेफ्यूज ऑफ दिस. लिसन, आनी उपरांत जनावर आमी शिकोंक शकता. हे जनावर जावन आसा लोकस्ट. आमी पळयता लोकस्ट जावन आसा मोगाच्या बाबन व्हेरी डेंजरस जावन आसा. ते काबार कोत्ता, नाच कोत्ता, सगळे मेवता ते. पूण देव म्हणटा कोण म्हजें उतर आयकना तितल्याकूय हे जनावरां कोण वचोन शीक. कितें ताच्या भितर हांवें नेचर घाल्लेलो आसा. लिसन, हे लोकस कितें कोत्ता? लिसन माय फ्रेंड, तेका राजाना म्हणलेलो आसा. आमी पळयता तेका राजाना. आय गोइंग टू रीड. They have no leader or they are very weak, my friend. But कितें कोत्ता? Yet they work in amazing कितें हा? Unity. ताच्या भितर कितें आसा? Unity आसा मोगाच्या बाबण. सगळीं ती बागाक भोंवता. केन्ना तुका मेवपाक ना मोगाच्या बाबन ती कुशीन एक एकलो भोंवता ना. कुशीन पासून भोंवल्यार ती रोकडीच बागाक येता सगळीं. ताच्या भितर कितें आसा? युनिटी आसा. देवान ताच्या भितर असली युनिटी घाल्लेली आसा. लिसन, कितें म्हणटा प्रोवर्ब? The locusts have no king, yet go they forth all of them by bands. सगळीं ती बागाक ताच्या भितर कितें आसा? देवान ताच्या भितर नेचर घाल्लेलो आसा युनिटी करपाची. आनी आयज आमी पळयत जाल्यार आमच्या भितर कितली युनिटी आसा. आयज आमी एकामेकाक हेट कोत्ता. आमकां दुसरो मनीस नाका. आमी आमकां जियेता मोगाच्या बाबण दो. आनी देव म्हणटा वस आनी हे लोकस हे तोल ताकडे शीक कशी ताका युनिटी केलेली आसा ती, कशी ती युनिटीन जियेता ती. आनी पळयता हांव जेन्ना युनिटीन जियेता तेन्ना मोगाच्या बाबण दो सबार कितेंच करूंक शकना गांवचो लोक पासून. जेन्ना गांवान युनिटी आसा तेन्ना गांव बरो चलता. जेन्ना गांवान युनिटी ना तेन्ना गांवान कितें झगडी आनी झुजान एकामेकाक जिते मारप. लिसन, हांव पळयता जेजून मागणे केलेले आसले मोगाच्या बाबण दो. कसले? युनिटी एक एकल्याक बिलिवराक मेवची म्हूण चर्चीन ओ चर्च युनायट जावची म्हणून. आनी लिसन मोगाच्या बाबण दो जेजून कितें मागणे केला ते ग्रेट ग्रेट प्रेयर जावन आसा. एक priestly pray, high priestly pray. John सांगता आमकां and the glory which thou hast given me I have given them, that they may be one even as we are one. बाप्पा, तुवें म्हाका ही ग्लोरी दिल्या ती तांकांय दिवपाक हांव तुजे लागीं मागता. जशें आमी एक तशें तेवूय एक जावंक. आनी मोगाच्या बाबून आमी पळयता ह्या लोक आसा म्हणटा ते कोणें कितें आसा? ते कोणें युनिटी आहा.
आनी आयज आमी पळय जाल्यार आमकां युनिटी आसा काय? आमी कितले एकामेकाक हेट कोत्ता. वो वयर सर जाल्यार ताका सकल उडयता, वो बरें सांगत जाल्यार ताका सकल घालता, वो कितें सतलो जाल्यार ताका सकल उडयता, वो कितें सांगत जाल्यार ताका लायक जायना. पूण मोगाच्या बा तोल पळय आसता, लोक आसता तेंच्या भितर असले ना. दे वर्क टुगेदर एज अ युनियन or unity, my friend. आनी त्या पासून जेजून हे मागणें केलेलें आसा बाप्पा तेवूय कितें जावचें? युनायट जावचें म्हणून. लिसन माय फ्रेंड, Ephesians कितें म्हणटा? When the Holy Spirit come, Holy Spirit bring always unity, my friend, enduring to the keep the unity of the Spirit in bound in peace. Paul praying to the church in Ephesus, जी पवित्र आत्म्यान युनायट केलेली आसा, युनिटी आसा ती कितें करून सोडून दिनाका. जाता तितले तुमी एकामेकाक लागियात मागण्यांनी, प्रेज एंड वर्शीप सोडिनाका. युनिटी ही चर्चीची एकामेकाक मेवपाची पळय ती. लिसन माय फ्रेंड, साम कितें म्हणटा? Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. कितें? In unity. आनी जेजून कितें म्हणलां? दोगो तेग म्हज्या नांवान एकठांय जाता त्या जाग्यार हांव आसा. कितले सोबीत जावन आसा जे भाव जेन्ना युनिटीन जियेता. आनी देंवचार मोगाच्या बाबान ऑलवेज असल्या जाग्यार युनिटी आसा, थिंगा कितें आसा? त्या जाग्यार आसा फोडून उडोवपाक. आयज आमी पळयता सभा चर्ची फुटलेली आसा. कित्याक लागून? देंवचार जाणा मोगाच्या बाबंदो ज्या जाग्यार युनिटी आसा थिंगा फॉल्स बिलिवर, फॉल्स प्रिचर धाडून चर्ची डिस्ट्रॉय करपाक. आनी आयज पळोवंक जाल्यार सबार चर्चीनी युनिटी ना. लिसन, tall आमी पळोवंक जाल्यार लोक दे हॅव ऑलवेज युनिटी. आनी ते युनिटीन सगळे भोंवता मोगाच्या बाबंदो गांवां गांवांनी. ते सगळे कितें खाता? शेत खाता, सगळे युनिटीन खाता सगळे. असली तेजे भितर युनिटी आसा. ताका राजांना गायड करपाक, ताका खंयचो प्रिचरना गायड करपाक, बट दे हॅव कितें सेन्स आसा, देवान ताका क्वॉलिटी दिलेली आसा युनिटीन चलपाक. लिसन, बायबल सांगता जेन्ना पवित्र आत्मा येयलो तेन्ना दे हॅव अ युनिटी इन द चर्च. सगळ्यांक ताका कितें असलें? युनिटी असलें. एंड ऑल दॅट बिलीव were together and had all things common. They share each other and sold their possession and good and parted them all men as every man need. And the multitude, in chapter 4, multitude of them believe were of one heart and of one soul. Neither said any of them out to things he possessed was his own. They had all things common. सगळ्यांक ते शेअर करताले. चित मोगाचे बाबंदो, कोणे एक भयणीन एक जेवण हाडलें चर्च सर्विसाक, आनी ती भयणीन तें जेवण हाडलां सगळ्यांक दिवपाक. आनी ती भयण चर्च काबार जालें म्हणटा एकलेच खाता, सगळें हाडलां तितलें एकलेच खाता. आनी प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, जाता तितलें जेया पळय, उपाशी रावूं नाका. पूण ती भयण कितें हाडलां तें जेवण कोणाकूच दिना, एकलीच खाता सगळें. आनी तुमी हांव आनी तूं ताका पळयता, सिस्टर हें कितें तुवें जेवण सगळें काडलां आनी तूं एकलेच खाता आनी तूं प्रेज द लॉर्ड म्हणटा आनी सगळें खबर करता एकलेच खावन कोनशाक बसोन. एका युनिटी म्हणटा, एका मोग म्हणटा. ना, एका मोग म्हणना मोगाच्या बाबंदो. पूण ओन्ली चर्चीन कितें करताले? जें कितें सगळें आपणें कितें रांदून हाडटाले तें एकामेकाक सगळ्याक हाडटाले. कोणाक ना ताका हेल्प करताले, कोणाकूच तें सकलो पडोवंक दिनासलो. हो ताचे भितर मोग आसलो आनी युनिटी आसलो. पूण आयज हो मोग ना मोगाच्या बाबंदो. आयज हो मोग उरोवना चर्चीनी. कोण गरीब आसा बिलिवर ताचे खबर पासून जेयना आयज कोणूच मोगाच्या बाबंदो. असलें आयज घडलेलें आसा. पूण अर्ली चर्चीन तशें नासलें. आयज मनीस सेल्फीश जालोलो आसा चर्चीनी. लिसन माय फ्रेंड, कितें म्हणटा? जशें लोक आसा युनिटी आसा त्या पासून पॉल हेच प्रे करता, रिजॉयस विथ देम, do rejoice and weep with them that weep. Be of the same mind one to another. Mind not high thing, but condescend to man low state. Be not wise in your own conceits. पूण खालते मोनान खालती काळजाची एकाच मोनाची जावन चला म्हणटा असले मागणे करता. लिसन माय फ्रेंड, आनी लास्ट जावन आसा हें जनवार. देव म्हणटा ह्या जनवाराक तूं आनी हांव शीक. कोण जावन आसा? स्पायडर.
आमी पळयता स्पायडर मोगाच्या बाब म्हणदो देवान सोबीत ताका विजडम दिलेलो आसा नेट करपाक. आयज असले हे भाशेचे नेट खंयचे 8 साकण पासून करपाक जायना पेंटिंगांनी. दे कॅन ड्रॉ मेनी थिंग बट नॉट लायक एक्झॅक्टली असली ताका विजडम देवान दिलेली आसा. देव म्हणटा अरे मनशा जेन्ना तुका म्हजें सोत नाका कोणाच्या फुड्यान वच पयलें सांगलां मुययाच्या फुड्यान, उपरांत सांगलां कॉनीज, उपरांत देव कितें म्हण लो कास्ट, आनी लास्ट जनवार जावन आसा देव सांगता स्पायडराच्या फुड्यान वच आनी शीक म्हणटा देव. लिसन मोगाच्या बाळ, दीस इज वेरी अमेझींग जावन आसा. बिफोर आय क्लोज हें जनवार जावन आसा असलें जावन आसा मोगाच्या बाब म्हणदो. हें जनवार जायते भाशेचे देवान केलेलें आसा. साबार जाण अ स्पायडर कॅन कील पीपल. साबार जाणांनी गांवांनी मोगाच्या बाब म्हणदो ए स्पायडर घांस मार जाल्यार रोखडेच मनीस मोत्ता. पूण हे स्पायडराक मोगाच्या बाब म्हणदो एक देवान विजडम घाल्लेली आसा आनी एकच्यान आमी शिकोंक शकता स्वर्गार कशें वचोंक जाय पळय तें. We can learn from this animal how we go heaven, my friend. Do you know, my friend? This animal or this spider have a wisdom, and through this spider, through this animal, we can learn how to go heaven. कशें आमी स्वर्गार वचोंक जाय तें हें जनवार आमकां दाखयता मोगाच्या बाब म्हणदो. आनी देव म्हणटा लिसन, but the spider take hold with her hands. कितें आसा तेका? आतां आमी पळयता सायन्स कितें सांगता. स्पायडराक म्हणटा कितें आसा ताका हात ना सगळे पांय. इफ यू गो टू द सायन्स दे वील टेल यू दे हॅव ऑल लेग्स. पूण देवाचें उतर कितें सांगता ताका कितें आसा मुखार कितें आसा तें मुखायले कितें दे हॅव अ हँड्स. हात आसा ताका मुखायले. एंड इज एंड खंय आसता ती एंड इज इन किंग पॅलस. खंय आसता ती राजाच्या पॅलेसीनी तिची आता. मोगाच्या बाब म्हणदो तुम्ही पळयलां हे स्पायडर जावन आसा आगली जनवार. सुरोप येना ताका पळोवपाक ईट कशी येता. पूण ते एकूच जनवार खंयची येता राजाच्या पॅलेसीनी. They did not deserve to go in that palace. A palace in वचपाक ताका डिजर्व ना. ते आगली आमी पळयता न्ही ईट येता तसलें जनवार. पूण हें जनवार एकूच मोगाच्या बाब म्हणदो व्हडल्या व्हडल्या पॅलसांनी व्हडल्या व्हडल्या घरांनी भितर जियेता. आनी हें जनवार आमकां दाखयता कशें आमी सर्गीच्या राज्यार भितर सरोंक जाय तें. Listen, my friend. These spider do not deserve in the king palace. Outcast mogacha babando. These spider do not deserve. They come in palace, but they still go in palace. Listen, my friend. Koshete. First of all, they come from outside and they go into the house. Khunय आसता ती पयली भायर आसता घराच्या. पूण ती कितें येता चलोन ती घरान भितर सरता ओ पॅलसीन भितर सरता. आनी तेच परी मोगाच्या बाब तूं आनी हांव हे स्पायडराच्या परी आमकां सुरोप येना. आमच्या पातकांनी आमी देवाच्या फुड्यान पयस सरलेले आसा, सेपरेट जालेली आसा. आमकां ती पॅलस न्हय आमकां किंगडम पासून फाव नासली. पूण जसो स्पायडर चलोन येता घरान भितर तेच परी देवान आमकां आपल्याच्या घराब्यान भितर हाडलेली आसा. आनी तेका लागून भाग्यन पॉल म्हणटा who had delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear son. आमकां क्रिस्ताच्या राजवटक्यान भितर हाडल्या. आमकां डिजर्व नासली मोगाच्या बाबा. वी डू नॉट डिजर्व दीस थिंग. व्हडल्या राजाच्या पॅलसीन किंगडमीन येवपाक भितर. जसो स्पायडर हो आगली जावन आसा सुरोपाय ताका ना. आमी पळयता तेच्या वेब पासून कितले स्ट्रॉंग जावन आसा. साबार जाणांक ते मारूंक शकता दुसऱ्या जनवारांक. पूण तो राजाच्या असल्या पॅलसीन जियोपाक मोगाच्या बाबून ताका सोबना. पूण स्टील दे कॅन गो
into the palace and dwell there. आणि ताका लागून बगेन बगेन पॉल म्हणटा देवान आमकां हाडले म्हणटा काडोकाच्या पदवींतली आपल्याच्या पुताच्या किंगडमान पॅलसीन जियोपाक. आणि ते कशे वयता? They have to buy a ticket? No. They have to do anything in order to dwell? कितें करूंक जाय ताणें? कसली कास्ती, कसली कामां? कितें करूंक जाय? ना. They only walk. They go free. In the same way, my friend, to go heaven, you don't have to work anything. Because Jesus did for you and me, and taka lagon being justified freely by His grace through the redemption that is in Jesus Christ. So, spider free bito sotta palasin तेच भाशेन देवान तुका फ्री आपयला स्पायडराच्या परी सर्गीच्या राजान. You don't have to do nothing to go heaven, my friend. Listen, Bible कितें म्हणटा तें? For by grace, special favor, divine favor, unmerited favor, by grace are ye saved through faith, and that is not yourself. It is a gift of God, not works, lest any man should boast. So spider free वयता पॅलसीन रावपाक. तेच परी मोगाच्या बाबंदो देवानी तुका स्पायडरच्या परी तुका फ्री आपयला. न कामांनी, न कित्यानीच, न कोन्यांनी, न कसल्या तुज्या बऱ्या कामांनी, बेस्ट तुज्या प्रेयरांनी पासून तूं स्वर्गार वचोंक शकना. लिसन, आणि ते हुंय रावता, दे डिवेल इन किंग हाऊस. ते हुंय रावता, राजाच्या घराबेनी रावता. डू यू नो माय फ्रेंड, दिस इज द अमेझिंग थिंग. कितें खाता जाय ते स्पायडर देवाक खबर, पूण स्टील देव ताका पोसता मोगाच्या बाबंदो पॅलसीनी. ती राजाच्या मेजाचेर बसून जेयना. दे नॉट सीट विथ द टेबल विथ द किंग एंड ईट. नो, ती वयर आसता वेब करून. पूण कोण तांकां पोसता? देव तांकां पोसता. हुंय आसता किंगाच्या पॅलसीनी. आनी ताका लागून जेजून कितें म्हणलेलें आसा? लिसन माय फ्रेंड, in my father's house are many mansions. If it were not so, I will have told you, I go to prepare place for you. Jesu आता आमकां एका मुवीच्या भाशेन प्रिपेर करता तेच परी तुका आनी म्हाका घर प्रिपेर करूंक गेलोलो आसा म्हणटा. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive unto you myself, that where I am, that they may be also. ज्या जाग्यार हांव आसा त्या जाग्यार तिवूय आसची म्हूण. ज्या जाग्यार राजा आसा त्या जाग्यार स्पायडर रावता. तेच परी जेजूनय सांगलेलें आसा, बाप्पा हांव तुज्या फुड्यान येता. ज्या जाग्यार हांव आसा त्या जाग्यार तुवें म्हाका दिल्या तिवूय आसची म्हूण. आनी तें जेजून म्हाकडें केलां मोगाच्या बाबंदो. ही सेड, फादर, I will that they also whom thou have given me be with me where I am. जसो स्पायडर राजाच्या घरांनी रावता, पॅलसीन रावता, तेच परी म्हज्या देवा, म्हज्या बाप्पा तुवें म्हाका दिल्या तीय म्हज्या सांगाताक म्हज्या पॅलसीन रावची म्हूण बाप्पा हांव तुज्या लागीं मागता. ताका लागून मोगाच्या बाबंदो एक दीस असो येवपाचो आसा. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air. आणि कितें? And so shall we ever be with the Lord. We dwell with the Lord. जसो स्पायडर किंगाच्या घरांनी रावता डिवेल करून, तेच बरी एक दीस जेजू आमकां आपल्याच्या बाराबोन सांगाताक फॉरएवर रावपाक तो व्हरोंक येतलो एक दीस, वन ऑफ दीस डे. आय आस्क यू माय फ्रेंड, ताका लागून डेविड म्हणटा, कितें म्हणटा? जसो स्पायडर डिवेल जाता राजाच्या पॅलसीनी, ताका लागून डेविड म्हणटा, surely goodness and mercy shall follow me all the days in my life, and I will dwell where? In the house of God forever and ever. I ask you, my friend, have you entered into the heavenly place? Have you ever entered into the heavenly palace? स्वर्गीच्या राज्यात भितर सरला मोगाच्या बाबंदो स्पायडराच्या भाशेन. As a sinner, you do not deserve to go heaven.
आमच्या पातकांक लागून मोगाच्या बाबड वी हॅव टू पे द पेनल्टी इटर्निटी इन हेल. But thank God, through Jesus Christ, we can dwell in this palace kingdom for all eternity. मोगाच्या बाबंदो ज्या जाग्यार डेथ ना, त्या जाग्यार मरण ना, त्या जाग्यार खोश ना, दुकां ना, सगळे सोंपले असल्या जाग्यार देवान आमकां प्रोवाइड केलेलो आसा. And we can live with him forever in heaven. Have you entered into the heavenly palace like this creature? And कोण तेका पोसता? राजाच्या पॅलेसीन कोण तेका पोसता? ह्या क्रिचराक, ह्या स्पायडराक देव पोसता. आनी तेका लागून जेजून कितें म्हणलेलें आसा? Therefore I say unto you, take no thoughts of your life, what you shall eat, what you shall drink, nor yet your body, what ye shall put. Is not this life more than meat, and the body than raiment? Look the fowl, शेवण्याचे नदर मार, ती काम कोन्ना. Look the flowers, पण म्हजो बाप ताका सगळ्यांक पोसता. And why take ye thought of raiment? Consider the lilies of the field. Even Solomon cannot clothe himself. जर तो देव सर्गीचो बाब असल्यार, धाकटुल्या मोगाच्या बाबान असल्यार, क्रिचरांक तो पोसता जाल्यार तुका आनी तो म्हाका कित्याक पोसचें ना जायत? जर तर असल्या पापड्यांक, असल्या स्पायडरांक तो पॅलसीन वचपाक दिता, व्हडल्या व्हडल्या राजाच्या, मिनिस्टरांच्या, तुका आनी म्हाका सर्गीच्या राजान कित्याक जेवचें ना जायत? If we come humbly to Jesus. कशें वयता ते? They don't have to work to go heaven. They don't have to work to go palace. In the same way, you don't have to work to go heaven. You go only one way, and the way is Lord Jesus Christ, my friend. And Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. जसो स्पायडर पोलाशीन वचोन रावता, ताका वाट जाय वचपाक, तेच परी सर्गार वचपाक, सर्गीच्या पोलासीन वचोन रावपाक, सर्गीच्या किंगडमान वचोन रावपाक देवान एक वाट केलेली आसा, आनी ती वाट जावन आसा जेजू क्रिस्त. जिबे देवाचो पूत आनी तेज्या बगर दुसरी वाट ना. If you want to go heaven, if you want to go King Palace, eternity in heaven, Jesus is the only way, only truth, and only life, and no other way to go heaven, no other way to go kingdom, no other way, not your work. Nothing, my friend, can take you in heaven, but only Jesus, the one who died for you on the cross, shed his blood, buried, and rose again. And if you repent today, you will go to dwell with forever, where there is joy, peace. You will live for all eternity. I ask you, my friend, before, do we have desire to work with other believers? Or do we hate each other? Do we love them, share them? ह्या जनावरां परी आयज आमी कितले शिकल्या मोगाच्या बाबून ह्या जनावरां वरवीं ताचे भितर युनिटी आसा, ते प्रिपेर करता, कोडे भितर दत्ता, तुजे कोडे खूंय बसलेले आसा मोगाच्या बाबून संवसारान ओ स्वर्गार. ताका लागून जेजू म्हणटा आख्खो संवसार तुवें जोडलो, पूण तुजो आत्म साल्वा जावन जाला. कित्याक उपत तें सगलें? कित्याकूच उपकारुना? कित्याकूच उपकारुना? Ask you, my friend, let us be serious today. And we meditate on these things, my friend. कित्याक देव तुका पोत्तून पोत्तून केन्ना चान्स दिवपाक ना संवसारान येवपाक. Because men are appointed to die once, and next the judgment. You have only one life, one chance before you die, and Jesus can offer you eternity today to go heavenly palace. Come to him. Yo moja babunando तुका तोर आयज प्रोटेक्शन जाय जाल्यार, इटर्निटी जाय जाल्यार, विजडम जाय जाल्यार, सेफ्टी जाय जाल्यार, वाट जाय जाल्यार, स्वर्गीच्या राज्यान वचोंक जाय जाल्यार, कम टू जीसस टुडे.
I ask you, my friend, close your eyes.